Hello mga ka-viewers, ako po si Lanicom of Lanicom Views. Ang nais ko po is to share you my views and let you experience the device through this video. I am doing overviews for me to help you decide anong device ang best for you. Ang featured device naman natin ngayon ay isa sa entry-level and very affordable phone by Realme, ang Realme C15. Ang Realme brand ay from China, isang phone manufacturer at isa sa mga new players sa mobile phone market. Mabilis silang naging very popular in just few years. Dahil ito sa mga offering nila na mura for the hardware specifications you get. Sila ay nagsimula as sub-brand ng Oppo. Ang C-series ang pinakamurang lineup ng Realme phones. Isa dito ang Realme C15. At pinagmamalaki nito ang kanyang 6,000 mAh battery. Sama-sama natin ngayon tignan ang Realme C15. Sa loob ng box, makikita ang Realme C15. Ang meron tayo ay ang Seagull Silver color. Ang micro USB cable, charging brick na 18 watts, ang small box na may welcome greeting mula sa Realme. Nandito din sa loob ang SIM ejector pin. Kung mapapansin nyo, walang kasamang case pero merong pre-installed na screen protector ang Realme C15. Ito naman ang box niya in bright yellow color. Ang meron tayo ngayon ay ang silver color ng Realme C15. Finally, nagbabalik na ulit ang color na tulad nito, simple and very formal siya tignan. Mayroon din blue color na available. Siya ay may plastic unibody and hindi glossy ang finish niya. Kung i-describe ko, parang may very small fine bumps itong texture niya. Same texture with Realme C3 and Realme 5i. With this finish, walang fingerprint smudges na maiiwan sa back part ng phone. Ito ang phone na confident akong gamitin kahit walang case. Very elegant tignan itong C15, lalo na itong Seagull Silver color. Medyo thicker lang siya than the usual, dahil na ito sa big battery ni C15. Very comfortable naman siya sa hands with its rounded edges. Ngayon naman, tignan natin ang sides niya. Sa top side, walang makikita, plain lang ito. Sa left side ng phone, makikita ang SIM tray at SIM tray keyhole. Kaya nito mag-accommodate ng 2 SIM cards with both LTE and 4G networks and dedicated microSD slot. Sa right side, makikita ang power button, katabi sa upper part ang volume keys. Sa bottom naman, makikita ang 3.5mm headphone jack, microphone, micro-USB at mono speaker. Sa likod naman, sa middle part, makikita ang fingerprint scanner. Ang camera modules naman niya ay may square design at nasa loob ang 4 na camera. Textured plastic siya at makikita naman dito sa bandang baba ang Realme logo. For security, may back-mounted fingerprint scanner. Fairly quick naman ang response to unlock the phone. May face unlock din pero personally mas preferred ngayon ang fingerprint scanner. Ang Realme C15 ay may 6.5 inches measured diagonally, IPS LCD display, 720p resolution, 270 pixel per inch. Screen is protected with Corning Gorilla Glass, may small notch sa top for the front camera. Basic ang screen niya, yet enough for daily communication and also for gaming. 720p ang maximum resolution for video streaming. Mapapansin natin na ang camera notch niya na may water drop shape ay smaller than usual. May enough brightness ang screen for use indoor and outdoor. Observe natin ang viewing angles.
May konting shade change pag itilt ang display, pero very minimal lang, hindi na papapansin on everyday use. May switch to activate dark mode. This is good when you're using your phone at night para hindi masyadong strenuous sa mata. Ang operating system ni C15 ay Android 10 with Realme UI on top. It is a very simple and intuitive UI. As observed, Realme UI is simple to use. From the home screen, swipe down to pull down the toggle menu. Swipe up naman para lumabas ang app list. Swipe up and hold for the recent apps. You can place apps in a folder. Merong isang helpful gesture. Swipe kayo from the corner, lalapit lahat ng icons on your thumb to easily access and select an app. You can hold the home screen para ma-access ang launcher settings. You can use gesture navigation. Swipe inward from the side edges to go back, or swipe from the bottom edge to access home, and swipe from the bottom edge and hold for recent apps. You can also swipe the bottom edge going down to activate one-handed mode. You can select ang visual navigation buttons if you prefer. Ang Realme C15 can use 2G, 3G, up to 4G for calls and internet data. Very stable din when connected via Wi-Fi. You can also use it as mobile hotspot. Sa sound naman, may sariling music player si Realme. Enough naman siya for your loudspeaker needs like watching videos or calls. Though if we will use this para sa online calls or online classes, better if we use a headset para mas clear. Nasa bottom part ang kanyang loudspeaker. Pakinggan natin ngayon itong audio sample. Ngayon naman sa battery and charging. This phone has a 6,000 mAh battery. With my daily usage like calls and social media, umabot sa akin hanggang more than 2 days. Perfect ito sa mga users na ayaw mag-charge frequently. Ito talaga ang strength ni C15. With its 6,000 mAh battery combined with optimal processor and 720p screen, hindi masyadong malakas mag-consume ng battery si C15. Ito talaga ang magiging main strength niya, battery life. Pagdating naman sa charging, may 18-watt charger ito nakasama. On my first charging, it took me more than 2 hours from 20% to 100% charging. Ang Realme C15 ay pwede rin nating gamitin as charger ng ibang phone with its reverse charging using an OTG adapter. May game mode na built-in sa Realme UI na automatically activated when opening a game. You can access the game mode by swiping the top corner of your screen. May options to control notifications, see performance, take a screenshot, and turn on autoplay mode. Useful ito kung may mga games ka na gumagamit ng autoplay as it will darken the screen for less battery consumption. Realme C15 can do games, even the graphic-intensive ones. In fact, Helio G35 ay gaming-centered processor ni MediaTek as entry-level processor. It is advised na low settings lang ang gamitin sa mga games para less frame drops and mas smooth din ang gameplay. Ang Helio G35 ay 12nm processor na octa-core, may 4 na 2.3 GHz at 4 na 1.8 GHz paired with PowerVR GE8320 graphics processor. Pagdating naman sa RAM, ang available sa atin sa Philippines ay 3GB or 4GB. Enough na ito sa basic apps at multitasking. Kung gagamitin pang gaming, iwasan lang sigurong mag-open ng ibang apps while playing. May chance na ma-force close ang app in the background.
64GB naman ang built-in internal storage. Enough na din ito for today's basic standards. And may slot naman for storage expansion through SD card. After few minutes of gaming, napansin ko na may konting warmth ang phone. Pero, acceptable naman. Ayon sa Realme official website, ito ay merong 13MP main camera, 8MP ultra-wide camera, 2MP black and white, and 2MP retro for filters. Ang mga camera options na makikita sa camera app ng Realme C15, una ay ang night mode, best for low light shots. Ang video mode, merong ultra-wide. Sa main 13MP camera, pwede ma-activate ang ultra-wide mode. May shortcut din for 2x and 5x digital zoom. Dito din sa mode na ito, pwede ma-enable ang chroma boost. It takes few seconds to process, at ito ay special processing ni Realme to increase the contrast and saturation ng mga photos. Next ay portrait mode for background blurring when taking people photos. Other additional options ang time-lapse, slow-mo, panorama, at expert mode kung saan makokontrol mo ang camera settings manually. I presented to you a phone, the Realme C15, na nagkakahalaga ng 6,990 pesos for the 4GB variant and 6,490 pesos para sa 3GB variant. With this price, we could expect entry-level performance, meaning it can do daily tasks with no issues like calls, messaging, social media, online banking, video streaming, online meetings, and classes. When it comes to games, kaya naman, pero suggested na low graphic settings lang to have an enjoyable experience. Sa camera naman, it has 4 cameras. What I see useful is yung main camera and ultra-wide angle. The black and white and retro camera I rarely use. Sa camera, it is satisfactory. It is good enough na makakuha ka ng good photo when you need one. Ang battery performance ang pinaka-highlight ng phone na ito.
It lasts very long. 2 days or more umaabot sa akin on my daily usage. Itong phone na ito ay para sa mga casual users na ayaw na laging nagcha-charge. With its 18-watt charger, nakakatulong din ito para mabilis ma-charge ang phone. With lots of options on this price, ito siguro ang reason kung bakit bibilihin mo ang Realme C15. Long-lasting battery. And also, kung na-miss nyo rin ang ganitong color ng phone. And that's it for the Realme C15. Pero bago ako magtapos, let me tell you something about Realme C12. Ito ang lower version ni C15 masasabi natin. Since pinapanood nyo itong video na ito, it's like you are also looking at the Realme C12. Same looks but meron silang ilang difference at ito ang mga iyon. Ang Realme C12 ay meron lamang 3GB na variant. Ang price niya ay 5,990. Pagdating naman sa cameras, meron siyang tatlong back cameras. Meron siyang macro camera pero walang ultra-wide and retro lens katulad ni C15. Ang selfie camera naman niya ay 5 megapixel. At pagdating sa charging, siya ay merong 10-watt charger. Ang internal memory naman ni C12 ay 32GB. If you are planning to get the Realme C12, maaari mo ring i-consider ang pagdagdag ng 500 pesos para magkaroon ng ultra-wide angle lens and retro camera, a better selfie camera, faster charging, and 64GB internal storage. And add another 500 pesos, magkakaroon ka na ng 4GB variant ni Realme C15. So kung ano man ang bibilihin nyo kung C12 or C15, it depends on your budget. Kung fit naman sa needs nyo ang offering ni Realme C12, then go get one. Lalo na kung gusto nyo yung red color dahil may red available color dito. Kayong mga ka-viewers, ano sa palagay nyo? Ilagay nyo sa comment section ang inyong views about this at pag-usapan natin. I hope nakatulong ang overview video na ito para somehow ma-experience nyo ang phone sa panonood lamang. Requesting you to subscribe and turn on notifications to this channel, Lanicom Views, at comment lang din kayo at pag-usapan natin ang mga views ninyo. I hope magkakasama ulit tayo sa mga susunod na videos natin. Nagpapaalam sa ngayon, Lanicom po of Lanicom Views.